എജുബോ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് SSCERT 7ാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷാണ്. അപ്പോൾ 7ാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റായ ടെയിൽസ് ആൻഡ് ട്യൂൺസ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റായ ഒരു പോമാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോം റിസൈറ്റേഷനും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഇതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സും ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മളിന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റായ ടെയിൽസ് ആൻഡ് ട്യൂൺസ് എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലെ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ദ ഔൾ ആൻഡ് ദ പുസിക്കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോമാണ്. സോ നൗ റീഡ് ആൻഡ് എൻജോയ്. സ്റ്റോറി ക്യാൻ ആൾസോ ബി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സോങ്സ് ആൻഡ് പോംസ്. Now listen to a poem that tells the story of an owl and a pussycat. Look at the picture. So in the picture we can see an owl and a cat. What do you think the cat and the owl are going to do? ആ പൂച്ചയും മൂങ്ങയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? So they are sitting in a boat. The cat and the owl are going to the sea. Where are they going and why? അവരെവിടേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്? The answer is they are going to the land where the bong tree grows. അപ്പോൾ ബോങ് മരങ്ങൾ വളരുന്ന നാട്ടിലേക്കാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നാട്ടിലേക്കാണ് നമ്മുടെ മൂങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ പൂച്ചയും യാത്ര തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവർ ഒരു ബോട്ടിലാണ് യാത്ര തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ യാത്രയെ പറയുന്ന അവരുടെ യാത്ര എന്തിനാണെന്നും അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോത്തിൽ പഠിക്കുന്നത്. Now let's read the poem. The Owl and the Pussycat. Edward Lear. The owl and the pussycat went to sea in a beautiful pea green boat. They took some honey and plenty of money. Wrapped in a 5-pound note, the owl looked up to the stars above and sang to a small guitar. Oh, lovely kitty, oh kitty, my love, what a beautiful kitty you are. You are. What a beautiful kitty you are. The kitty said to the owl, you elegant fowl, how charmingly sweet you sing. Oh, let us be married. Too long we have tarried. But what shall we do for a ring? They sailed away for a year and a day to the land where the bong tree grows. And there in a wood a piggy wig stood, with a ring at the end of his nose. With a ring at the end of his nose. Dear pig, are you willing to sell for 1 shilling your ring? Said the piggy, I will. So they took it away and were married next day. By the turkey who lives on the hill, they dined one mince and slices of quince, which they ate with a runcible spoon, and hand in hand on the edge of the sand they danced by the light of the moon. The moon, they danced by the light of the moon. Edward Lear's poem The Owl and the Pussycat tells the story of an owl and the pussycat. അപ്പോൾ കവിതകളിലൂടെയും ഗാനങ്ങളിലൂടെയും കഥ പറയാം. എഡ്വേർഡ് ലിയറിൻ്റെ ഈ ഒരു കവിതയിൽ മൂങ്ങയും പൂച്ചയും സമുദ്രയാത്ര പോയതും അവർക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളുമാണ് പറയുന്നത്. കഥ എങ്ങനെ കവിതകളിലൂടെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കാമെന്ന് ഈ ഒരു കവിത വ്യക്തമാക്കുന്നു. The owl and the pussycat went to sea. The owl and the cat started a voyage to the sea. How? In a beautiful pea green boat. So, they started a voyage in a beautiful pea green boat. മൂങ്ങയും പൂച്ചയും കൂടി ഒരു സമുദ്രയാത്ര തുടങ്ങി. ധാരാളം കരുതലുകൾക്കായിട്ടാണ് അവർ പോയത്. എങ്ങനെയാണ് അവർ പോയത്? ഒരു പയറിൻ്റെ പച്ച നിറമുള്ള ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ബോട്ടിലാണ് അവർ കടൽ യാത്ര തിരിച്ചത്. They took some honey and plenty of money, wrapped up in a 5-pound note. So they took honey and plenty of money with them because they are going for a voyage and there is enough need of money and food. So they took with them plenty of it. They wrapped everything in a 5-pound note.
അപ്പോൾ ധാരാളം പണവും തേനും ഒക്കെ അവരുടെ കൈവശം അവർ കരുതിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു വലിയ യാത്ര പോകാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ വഴിയിൽ ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങളുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി അവർ പൊതിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു 5 പൗണ്ടിൻ്റെ 5 പൗണ്ട് നോട്ടിനകത്താണ് അവർ ഇതെല്ലാം കൂടി പൊതിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. The owl looked up to the stars above and sang to a small guitar. Oh lovely kitty, oh kitty my love, what a beautiful kitty you are, you are, you are. What a beautiful kitty you are. So while on sailing, the owl sang a song, a love song to a small guitar. He expressed his love towards the kitty by repeatedly singing, what a beautiful kitty you are. അപ്പോൾ അവരുടെ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു യാത്ര ആരംഭിച്ചു. കുറേയായി യാത്ര. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം യാത്രക്കിടെ മൂങ്ങ ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ നോക്കി ഗിറ്റാറിലൂടെ ഒരു പ്രണയ കവിത പാടി. അപ്പോൾ എന്താണ് പാടിയത്? വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കിറ്റി യു ആർ, നീ എത്ര സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു പൂച്ചയാണ്. അപ്പോൾ പൂച്ചയുടെ സൗന്ദര്യത്തെ പറ്റി അങ്ങനെ മൂങ്ങ ആവർത്തിച്ച് പാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. The kitty said to the owl, you elegant fowl, how charmingly sweet you sing. Oh, let us be married, too long we have tarried. But what shall we do for a ring? And after the owl expressed his love, the kitty replied. The kitty said to the owl that you are an elegant fowl. She praised that the owl's singing was sweet and charming. And she told that they had decided to marry. So, and what shall we do for a ring? For getting married, they needed a wedding ring. And the problem is, they didn't have a wedding ring with them. അപ്പോൾ പൂച്ച തൻ്റെ പ്രണയം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം ഇനി മൂങ്ങയോട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ മൂങ്ങയല്ലേ ആദ്യം തൻ്റെ സ്നേഹമൊക്കെ പൂച്ചയോടുള്ള സ്നേഹമൊക്കെ പാട്ടുപാടി അറിയിച്ചത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പൂച്ചക്കുട്ടി മൂങ്ങയോട് മറുപടി പറയുകയാണ്. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? യു ആർ എൻ എലഗന്റ് ഫൗൾ, നീ വളരെ ആകർഷണീയമായ ഒരു പക്ഷിയാണ്. നിന്റെ പാട്ടും കേൾക്കാൻ വളരെ മനോഹരമാണ്. എങ്കിൽ നമുക്ക് വിവാഹിതരായാലോ? ഹൗ ലോങ് or too long we have tarried, എത്ര നാളായി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു വിവാഹിതരാകാനായി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായിരിക്കുന്നു? They sailed away for a year and a day to the land where the palm trees grow. And there in a wood a piggy wig stood, with a ring at the end of his nose, his nose, his nose, with a ring at the end of his nose. അപ്പോൾ ഇവർ വിവാഹം കഴിക്കാനായി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അതിനായിട്ട് എന്താണ്? അവർക്കൊരു വിവാഹ മോതിരം ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി അവരെന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. The cat and the owl decided to get married. The wedding ring was at the end of the piggy wig's nose. They sailed 1 year and 1 day and reached where the land of palm tree grows. There the piggy wig lived in a wood there. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളായിട്ട് നമ്മുടെ മൂങ്ങയും പൂച്ചയും ഇങ്ങനെ കടൽ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് എന്താണ് ഒരു പയറിൻ്റെ ഒരു പീ ഗ്രീൻ ബോട്ടിലാണ് അവരുടെ കടൽ യാത്ര തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളായിരിക്കുന്നു, 1 വർഷവും 1 ദിവസവും ആയിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് അവർ വിവാഹം കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുത്തത്. പക്ഷേ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു വിവാഹ മോതിരം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ബോങ് മരങ്ങൾ വളരുന്ന നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു. അവിടെ ഒരു പന്നിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പന്നിയുടെ മൂക്കിൻ്റെ തുമ്പത്ത് എന്തുണ്ട്? ഒരു മോതിരമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വാങ്ങാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ ബോങ് മരങ്ങൾ വളരുന്ന നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇനി വിവാഹ മോതിരം വാങ്ങാനുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് മൂങ്ങയും അതുപോലെ തന്നെ പൂച്ചയും യാത്ര തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. Dear pig, are you willing to sell for 1 shilling your ring? Said the piggy wig, I will. So they took it away and were married next day by the turkey who lives on the hill. They dined on mince and slices of quince, which they ate with a runcible spoon. And hand in hand on the edge of the sand they danced by the light of the moon. The moon, the moon, they danced by the light of the moon. So, thus they reached the land of palm trees and met the piggy wig and brought a ring from him. They brought the ring from a pig for 1 shilling. And the very next day they got married and they lived happily forever.
അല്ലേ? അപ്പോൾ മോതിരം 1 ഷില്ലിങ്ങിന് വാങ്ങാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ തരാൻ തയ്യാറാണോ എന്ന് പന്നിയോട് അവർ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പന്നി എന്ത് ചെയ്തു? സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ ഒരു മോതിരം അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മോതിരമൊക്കെ വാങ്ങിയതിന് ശേഷം എന്താണ്, അവരൊരു വിരുന്നൊരുക്കി. എവിടെയാണ്? അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ടർക്കിക്കോഴി താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു കുന്നിൻ ചെരുവ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ അവരൊരു വിരുന്നൊരുക്കിയതിന് ശേഷം എന്താണ്, അവർ ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ കൈകൾ കോർത്ത് എന്താണ്, ആ മണലാരണ്യത്തിലൂടെ അങ്ങനെ നടന്ന്, നല്ല നിലാവുള്ള രാത്രിയായിരുന്നു, അങ്ങനെ കൈകൾ കോർത്ത് ആ മൺതിട്ടയിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ആ നിലാവെളിച്ചത്തിൽ അവർ നൃത്തം ചെയ്തു. പിന്നീടുള്ള കാലം അവർ സന്തോഷമായി ജീവിച്ചു. Okay, so that's all the poem about. Now, let's discuss the textual questions. Question number 1. Where did the owl and the pussycat go? മൂങ്ങയും പൂച്ചയും കൂടി എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? The answer is, the owl and the pussycat went to the sea. അവർ കടലിലേക്കാണ് യാത്ര തിരിച്ചത്. Question number 2. What did they take with them? അവർ എന്താണ് അവരുടെ കൂടെ കരുതിയത്? എന്താണ് കൊണ്ടുപോയത്? എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? They took some honey and plenty of money with them. അപ്പോൾ എന്താണ്? ധാരാളം ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി നിറയെ തേനും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, ചിലവാക്കാനായി എന്താണ്, ഒരുപാട് കാശും. അപ്പോൾ ഇവ രണ്ടും ധാരാളമായാണ് അവർ അവരുടെ കൂടെ കരുതിയത്. Question number 3. How do the characters in the poem behave? As animals or as human beings? കവിതയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം എങ്ങനെ? മൃഗങ്ങളായാലും മനുഷ്യരായാലും. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരുടെയും പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. The answer is, the characters in the poem behave as human beings. അപ്പോൾ മനുഷ്യരെ പോലെയാണ് ഈ കഥയിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ പെരുമാറിയത്. ഈ കടൽ യാത്രയും അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ളതും കാശ് ചിലവാക്കുക എന്നുള്ളതും എല്ലാം മനുഷ്യ സഹജമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ കഥയിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് മുഴുവനും മനുഷ്യരെ പോലെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്തത്. Now, question number 4. What did the owl do? മൂങ്ങ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഓപ്ഷൻ എ, to express his love. അപ്പോൾ what did the owl do to express his love? സ്നേഹം പ്രകടമാക്കാനായി മൂങ്ങ എന്താണ് ചെയ്തത്? The owl sing a love song to a small guitar to express his love. അപ്പോൾ മൂങ്ങ തൻ്റെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനായി ഗിത്താർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മനോഹരമായ ഗാനം ആലപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ബി, to emphasize it. അപ്പോൾ തനിക്ക് തൻ്റെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്നേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും ഊന്നി ഉറപ്പിക്കാനായി നമ്മുടെ അവൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? He repeatedly said that the kitty was very beautiful. അപ്പോൾ അത് താൻ പറഞ്ഞ കാര്യം, തൻ്റെ സ്നേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും പൂച്ചയെ അറിയിക്കാനായി എന്താണ് മൂങ്ങ ചെയ്തത്? മൂങ്ങ വീണ്ടും വീണ്ടും what a lovely kitty you are എന്ന് പാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. Question number 5. How long did the owl and the pussycat sail? മൂങ്ങയും പൂച്ചയും എത്ര നാൾ സമുദ്രയാത്ര നടത്തി? എത്ര നാളാണ് നടത്തിയത്? The answer is, the owl and the pussycat sailed away for a year and a day. 1 വർഷവും 1 ദിവസവും നിർത്താതെ കടൽ യാത്ര ചെയ്തു ആര്? മൂങ്ങയും പൂച്ചയും. Now question number 6. Where did they sail to? Why? അപ്പോൾ അവര് എവിടേക്കാണ് സമുദ്രയാത്ര പോയത്? എന്തുകൊണ്ട്? The answer is, they sailed to the land where the bong tree grows to buy the ring from a picky wig. അപ്പോൾ ഇവരെവിടേക്കാണ് അവരുടെ യാത്ര തിരിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ബോങ് മരങ്ങൾ വളരുന്ന നാട്ടിലേക്ക്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പോയത്? തങ്ങളുടെ വിവാഹം നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു വെഡ്ഡിംഗ് റിംഗ് വാങ്ങാനായാണ് അവിടേക്ക് പോയത്. ഹൗ മച്ച് ഡിഡ് ദേ പേ ഫോർ ദ റിംഗ്? അപ്പോൾ മോതിരത്തിന് എത്ര വിലയാണ് അവർ നൽകിയത്? ദ ആൻസർ ഈസ്, ദേ പെയ്ഡ് 1 shilling ഫോർ ദ റിംഗ്. അപ്പോൾ 1 shilling കൊടുത്താണ് അവർ പിഗിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ മോതിരം വാങ്ങിയത്. Question number 8. Identify the expression which suggests that the poem has a happy ending. അപ്പോൾ കവിത ശുഭപര്യവസാനമാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന പദപ്രയോഗം എഴുതുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കവിത നല്ല സന്തോഷത്തോടെയല്ലേ എൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? The answer is, and hand in hand on the edge of the sand they danced by the light of the moon. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്താണ് വിവാഹശേഷം ഒരുപാട് കാലം സന്തോഷമായി ജീവിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. Okay, the textual question answers are completed. And let's move on to activities. Page number 47, Activity 1. Activity 1A. The poet makes use of repetition and made-up words in the poem. Identify them. So, which are the lines repeated and which are the made-up words? So, while reading, we can find out the answers to these questions.
So the lines repeated are, what a beautiful kitty you are. With a ring at the end of his nose, they danced by the light of the moon. So these are the lines repeated in the poem. And the made up words are, one is given, bong tree. The next word is pea green. The next word is piggy wig. So these are the made up words. Activity 1B. Say the words boat and not. So boat and not are rhyming words. Now pick out the rhyming words from stanzas 1, 2 and 3 and write them below. So the rhyming words from stanza 1 are above, love, guitar and are. From stanza 2, the rhyming words are sing, ring, grows, nose. From stanza 3, the rhyming words are will, hill, spoon and moon. Activity 1C. Look at the third line in the second stanza. Oh, let us be married, too long we have tarried. So married and tarried are rhyming words within the same line. They are called the internal rhymes. So usually words rhyme at the end of the lines. Here such rhyming is called internal rhymes. That are words rhyme within the same line. So now pick out the lines from other stanzas that have internal rhyme and write them below. The answer is, they took some honey and plenty of money. So honey and money here rhymes within the line. Next, they sailed away for a year and a day. In this line, away and a day rhymes within the same line. Another one, dear pig, are you willing to sell for 1 shilling? Here, willing and shilling rhymes within the same line. Next, so they took it away and were married next day. Here also away and day rhymes within the same line. Next, they dined on mince and slices of quince. Here in this line, mince and quince, they both rhyme within the same line. And hand in hand on the edge of the sand. Here hand and sand rhymes within the same line. So total 6 lines we can see internal rhymes. Activity 1D. You may collect a few poems like the one you have read. Write their titles below. So that's a personal task. Now activity 2. Look at the following line from the poem The Wind by James Stephens. The wind stood up and gave a shout. Can the wind stand up and give a shout? Here the poet gives a human quality to wind. It is an example of personification. So, giving a human quality to something else can be considered as a personification. It is a poetic device, personification. Now the questions. Pick out the expressions from the poem that give a human element to the owl and the pussycat. An example is given. They took some honey and plenty of money. So spending money. It's a human quality. Spending money is a human quality. So both the owl and the cat have with them plenty of money and honey. So a human quality is given to the owl and cat. Another answer is, the owl looked up to the stars above and sang to a small guitar. Playing music with the guitar is a human quality. So playing guitar, the quality is given to the owl. So it is also an example of personification. So once again, what is personification means? Giving human quality to something else which is not human. So that is called the personification. It is a poetic device. Now activity 3. Edward Lear is also famous for his limericks. Let's read 2 of his limericks. Before reading the limericks, let's know what is a limerick. A limerick is a funny poem that has 5 lines with the rhyming scheme A, B, B, A. So a 5-line poem which is having a rhyming scheme A, B, B, A. It is called a limerick. Now let's read the limericks. Limerick 1.
There was an old man on a hill who seldom, if ever, stood still. He ran up and down in his grandmother's gown, which adorned that the old man on a hill. Limerick 2. There once lived a boy called Joe, who developed an enormous big toe. On it there sat a contented cat, a granny, a toad, and a crow. So, both these limericks are funny poems. They have 5 lines and followed the rhyming scheme A, B, B, A. Now, write a limerick of your own. Below are some first lines to start with. The lines given are: a wonderful bird is the peacock. Another beginning: there once was an ape in a zoo. Another beginning given is: there was an old man with a beard. Now, you may please try to write a limerick of your own. So that's all for today. Thank you.